everyone. Our topic for today is interfaith dialogue and religious peace building. So nani siya duha ka buok. A is the importance of understanding different religions. Unya ang B kay how faith-based group contribute to peace. Wait, sa kanan ni Ad. Who's that Pokemon? Aw, wa man. Bye ka uy. So, introduction. Religious is a powerful influence in many societies, shaping values, beliefs, and community life. While religious difference can sometimes contribute to conflict, they also offer opportunities for dialogue, understanding, and peaceful peace building. Interfaith dialogue encourage multi- mutual respect, cooperation, and collaboration between people of different religious tradition. So, masabtan naman jud na siya no. Ani na ta mag-start na ta sa iyahang aim. So, ang A is the importance of understanding different religions. Understanding different religions is essential for promoting tolerance, reducing prejudice, prejudice, and preventing conflict and root and religious misunderstanding. So, naman ginay mga tawo nga kana bitong ilahang malain ang mga lain-lain nga kuan religion nato. So, first is promote mutual respect. Learning about others' religions help individuals appreciate different beliefs and practices. Encourage respect for diversity rather than fear or suspicion. So ang kaning A is kuan bitaw kanang promote mutual respect is kanang mo respect jud ta sa kana bitawng lain-lain nga religion like sa mga Catholic, mga Christian or mga Muslim mga ingon ani ba nga dapat jud ta mo respect nila. Sa kuanan nila kanang bitong lain-lain jud murag nya B is reduce misunderstanding and prejudice misinterpretation of religious teachings often lead to stereotypes and discrimination. Education about a different faith reduces misconception and promotes dialogue. So ang kanisiya is kana bitawng mga kuan kung ang Muslim kay naman jud na sila lain-lain nga buhaton. Unya kanang og kuan bitaw kana bitaw daghan sila og bawal nya kanang kita sad ngadto kay kanang kita nga Katolik ay pwede ra jud ta mo respect nila like tryan nato kung unsa ilahang gipambuhat mo nabiyagi uban tawo nga moingon ana. Like sa akong example is katong sa kuan pa ko sa bata pa ko kay kana bitaw mag-apil-apil ko og mga kana bitaw Flores de Mayo nga klase-klase. Unya kanang moapil sad ko og kanang mga Bible study sa mga Christian. Unya nasay uban tawo ngadto nga ang istorya sa lain ay sala man na uy kay
kanang lain man na ilang Bible, lahi man na ilang gigamit. Kanang ingon ana bitaw nga ng murag lainon sa mga lain tao. Yang C is fosters tolerance and inclusion, recognizing shared value, compassion, honesty, and justice, build common ground, encourage collaboration, decide difference in ritual or beliefs. So ang kani siya is kana bitang usa ka barangay. Unya sa usa ka kanang ang tawag ani ang namuyo diha sa usa ka barangay kay namang ginalain-lain siya na kanang for example diri sa Danau namuyo diri mga Christian nga lain-lain sila og mga simbahan like iglesia, like mga Jesus Reigns, nya nasa mga Muslim, nya kaniya siya is kana bitaw magkahiusa bitaw sila, magkahiusa sila kay para bitaw kuan kanang wait, nila na siya. Kana bitaw magkahiusa ka ng walay kagubot. Wait, ano yun? Yes. Siya ang kuan foster tolerance and inclusion. So ang D is strengthen social cohesion. Understanding diverse religion help communities live harmoniously. Yeah. Promote inclusion of minor, minority groups and decision making and social life. So ang kaning D is kuan ni siya kanang lagi ko tay example kanang sa usa ka kuano kanang for example kanang mga igurot namang gina sila kanang mga leader unya kana sila is nana sila kanang gitawag nga kuan kanang kana bitaw mag fiesta sila diha niya kuan na kita mga tao pwede ra kita nga maki-join nila kanang maka-experience ta sa kung unsa ilahang mga ritual nga buhaton ba. Mo sanay usa sad nga kana bitaw peace ra sad ang usa ka kuan molupyo. Yang kaning A is encourage personal growth. Exposure to other beliefs encourage critical thinking and self-reflection. Helps individual appreciate the universal universality of ethical principle like peace, empathy, and justice. So kani siya is kana bitaw 'pag kuan ka na ma-expose ka sa kanang bitang lain-lain nga pagtuo sa usa ka tawo or pag-encourage sa kuan kanang mga critical thinking nila. For example kanang nay usa ka kanang Catholic nya kana bitong nakabasa sa about sa mga Buddhist nga kanang karma bitaw niya kanang ang uban sa lain tao is lainon nila pagsabot niya ikaw mismo sa imong kaugalingon kay kanang maghuna-huna sad ka nga ang kuan kay gibati na dai sa uban. Nya two is how faith-based group contribute to peace. Faith-based organization and religious leaders play a crucial role in peace building. Their moral authority, community network, and shared values can be leveraged
to prevent conflict and promote social harmony. So A is mediation and conflict resolution. Religious leaders often act as mediators and in disputes with families, communities, or nation. For example, is a clergy facilitating dialogue between rival groups to prevent acceleration. So ang kanisiya is kana bitaw kuan malikayan bitaw ang kuan kanang malain ang usa ka tawo ba muna siya. Nyambi is advocacy for justice and human rights. Religious leaders often act as a mediators and disputes within families, communities, or nation. So ang kanisiya is kuan sad ni siya religious organization campaigning against discrimination, violence, or exploitation. So kani kay masabtan naman ni ninyo no basta maghisgot na og justice and human rights sa usa ka tawo kay naman gid nay uban tawo nga kanang lainon bitaw niya kanang mag-post na dayon ka na nya kanang like wala kay katungod ingon ano mo na siya. So C is a peace education and awareness. Conducting workshops, seminars, and interpret programs to teach tolerance and nonviolence. For example, a school or community programs led by religious groups promoting ethical values and coexistence. So kani siya is kuan sa ni siya like sa tuang topic karon kanang peace education kanang daghan ta mahibaw-an bitaw nga ma-aware ta kung unsa ang mga kuan mga peace nga angay buhaton nya kanang kuan bitaw like sa atoa sad is ma-prevent sad nato nga kuan ang pag-away-away bitaw mo na siya. Nya humanitarian assistance. Religious organizations provide relief during natural disaster, conflict, or crisis. Collaboration across faith fosters solidarity and reduce tension. For example, joint faith disaster response teams. So kani siya masabtan naman sad gihapon ni siya no. Hibaw na sad guro may balik-balik naman eh. So E is interfaith dialogue and initiative initiatives creating forums where people from different religions share experience, beliefs, and values. Helps identify common goals for peace, social development, and cooperation. For examples is clergy facilitating dialogue between rival groups to prevent isolation, di na ko kalito, escalation. So, ang kani siya is, kuan sad ni siya kanang, kana bitaw mo, like, magkuan ka ng, magpa-open forum ka sa lain tao. Unya, kana bitaw, ang uban kay, imo ipa-share kung unsay mong mga na-experience sa mga lain-lain na religion niya. Kanang wala siya kuan ha kanang pagbati kana bitang way away wala siya'y away o kanang ang iya lang gid ni is kanang ang goal sa usa ka kuan religion nga peace ra og magkahiusa ra jud nga para makuan ang social development niya. Ang F is a promoting reconciliation and forgiveness. Religious teaching often emphasize forgiveness, compassion, and reconciliation. Leaders encourage victims and
offenders to engage in restorative practices. For example, is truth and reconciliation programs guided by faith-based value. So kani kay masabtan na magid ninyo basta maghisgot na og reconciliation and forgiveness. So kuan na to anis next is beliefs of interfaith dialogue and religious faith building. Reduce religiously motivate violence and intention. So kani siya is mag-motivate ta nga dili makuan ang dili ta ma-violence og tarong ato ang pag-intensyon sa usa ka religion. Nya build trust and understanding among different communities. So dapat jud ta nga mo kuan kanang mo understand sa mga lain-lain dili kay lainon ug sabot. So encourage collaboration for social development and humanitarian work. Kanang ibaw na guro mo ani. Unya promotes tolerance, justice, and respect for human rights. So kani masabtan na sad ni. So next is a strengthens long-term social cohesion and sustainable peace. Masabtan naman nino guys. So conclusion is interfaith dialogue and religious peace building are vital in today's diverse and interconnected world. Understanding the different religion foster tolerance, respect, and inclusion, while faith-based groups play an active role in conflict prevention, humanitarian aid, and reconciliation by promoting cooperation across faith societies can transform potential sources of conflict into opportunities for mutual understanding and sustainable peace. So takeaway religion can be power to both conflict and peace. Harnessing it to dialogue and education and cooperate action strengthen social harmony and build resilient community. So guys, kasabot ra mao. Masabtan naman ako